Hi everyone, welcome back to our channel A Maths Academy. So today we'll discuss about most important theorems from the chapter functions summa. Functions and chapter కి ఇంపార్టెంట్ థియరమ్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ A Maths Academy. Okay. Now see here, first theorem of the today's class. If f is to a to b and g is to b to c be bijective functions, then g circle f is to a to c is bijective function అని ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. సో బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అంటే మనకి ఇందులోకి వెళ్ళి మనకు ఒక 6 థియరమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 6 థియరమ్స్లో మెయిన్గా వచ్చే థియరమ్స్ అయితే 5 అమ్మ, 5 థియరమ్స్ ఉంటాయి. సో వాటిలో మెయిన్గా వచ్చే థియరంలో ఫస్ట్ థియరం ఇది. సో సియర్ ఫస్ట్ వన్, if f is to a to b comma g is to b to c be bijective functions, then g circle f is to a to c is bijective. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బైజెక్టివ్ అంటే రూల్ ఏంటంటే ఇంజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అండ్ సబ్జెక్టివ్. అంటే ఇంజెక్షన్ అండ్ సబ్జెక్షన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా అది బైజెక్టివ్ అవుతుంది. అంటే ఇంజెక్షన్ ప్రూవ్ చేయాలి జీ సర్కిల్ ఎఫ్ అనేది, తర్వాత సబ్జెక్షన్ ప్రూవ్ చేయాలి. ఈ రెండు ప్రూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది బైజెక్టివ్ రాయొచ్చు. ఓకే. సో వీ కెన్ ప్రూవ్ హియర్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we can write here. So that is nothing but if f is to given values, we can write here f is to a to b comma g is to b to c b ఇంజెక్షన్స్. ఇవి ఇంజెక్షన్ అయితే బైజెక్టివ్ అవుతామా. సో ఇంజెక్షన్ ఫంక్షన్స్ అనుకుందాం. ఓకే. సో ఈ ఇంజెక్షన్ రూల్ ఏంటంటే, ఇవి ఇంజెక్షన్ అయితే వాటి యొక్క రూల్ రాస్తున్నా. కండిషన్ a1 కామా a2 బిలాంగ్స్ టు a కామా f of a1 ఈక్వల్స్ టు f of a2, దట్ ఇంప్లైస్ a1 ఈక్వల్స్ టు a2. ఇది ఇంజెక్షన్ యొక్క రూల్. అంటే ఎఫ్ అనేది ఇంజెక్షన్ ఏంటంటే f of a1 ఈక్వల్స్ టు f of a2, దట్ ఇంప్లైస్ a1 ఈక్వల్స్ టు a2 కావాలి. నెక్స్ట్ b1 కామా b2 బిలాంగ్స్ టు b. సో g of b1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు g of b2, దట్ ఇంప్లైస్ b1 ఈక్వల్స్ టు b2. ఇప్పుడు g కూడా ఇంజెక్షన్ అవుతాము. సో ఎఫ్ ఇంజెక్షన్ జీ ఇంజెక్షన్ అన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది కండిషన్. ఓకే. సో మనకు ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఈజ్ టు ఏ టు సి ఈజ్ ఇంజెక్షన్ ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే. సో నౌ వి టేక్ హియర్ we prove G circle F is to A to C is an injection. Okay. So we take here, let A1 comma A2 belongs to domain element తీసుకుంటాం. డొమైన్ ఏంటి? ఏనే కదా, ఇక్కడ ఏ అని తీసుకుంటున్నా. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి? G circle f of a1 is equals to g circle f of a2 అని తీసుకోవాలము. సో దీని నుంచి మనకి a1 ఈక్వల్స్ టు a2 అని తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్గా g circle f అనేది a నుంచి cకి ఇంజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఓకే. సో g circle f of a1 is equals g circle f of a2 కెన్ ఇట్ ఆల్సో g of ఈ సర్కిల్ తీసిస్తే g of f of a1 అని రాయొచ్చమ్మా. సో g of f of a2. ఓకే. సో ఎఫ్ ఆఫ్ a1 ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ a2, g ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ a1 ఈక్వల్స్ g ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ a2 ఉందాము. ఇక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ g అనేది g ఆఫ్ b1 ఈక్వల్స్ g ఆఫ్ b2 అవుతే b1 ఈక్వల్స్ టు b2 అయింది. కాబట్టి ఎందుకైంది? g అనేది ఇంజెక్షన్ కాబట్టి. అంటే g ఆఫ్ b1 ప్లేస్లో మనకి ఏముంది? ఎఫ్ ఆఫ్ a1 ఉంది, ఎఫ్ ఆఫ్ a2 ఉంది. అంటే g ఇంజెక్షన్ అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా మనం రాయొచ్చు ఎఫ్ ఆఫ్ a1 ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ a2 అని రాయొచ్చు. ఎఫ్ ఆఫ్ a1 ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ a2. ఎందుకంటే b1 ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ a1 ఉంది, b2 ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ a2 ఉంది.
జీ అనేది ఇంజెక్షన్ కాబట్టి. ఓకే, రైట్. నౌ సో ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ1 ఈక్వల్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ2 ఉంది. దట్ ఇంప్లైస్ ఏ1 ఈక్వల్స్ టు ఏ2, ఎందుకంటే ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి ఈజ్ అన్ ఇంజెక్షన్ కాబట్టి. ఇంజెక్షన్ అన్నప్పుడు ఎఫ్ ఇంజెక్షన్ అయితే ఏ1 ఈక్వల్స్ టు ఏ2 అని మనం రాయొచ్చు, అంటే ఎఫ్ని తీసేయచ్చు. ఓకే, so we taken here G circle f of a1 equals to G circle f of a2. So we got here a1 equals to a2. So therefore we can write here G circle f of a1 is equals to G circle f of a2. That implies a1 equals to a2 we got here. Okay, so therefore G circle f is a to c is an injection. G circle f is to a to c is an injection, we can write here. ఇంజెక్షన్ అయిపోయిందమ్మా. ఓకే, సో వీ కెన్ ప్రూవ్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఈజ్ సర్జెక్షన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఎఫ్ ఈజ్ టు ఏ టు బి కామా జీ ఈజ్ టు బి టు సి ఈజ్ ఏ సర్జెక్షన్ అని తీసుకుంటాము. ఓకే, సర్జెక్షన్ తీసుకొని సర్జెక్షన్ అంటే సర్జెక్షన్ రూల్ ఏంటంటే f is to a to b comma g is to b to c is a surjection. Then for every b belongs to b, there exists at least one a belongs to a such that f of a equals to b. ఇది ఎఫ్ సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు. మనకు జీ సబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు ఫర్ ఎవ్రీ సి బిలాంగ్స్ టు సి దెర్ ఎగ్జిస్ట్ అట్లీస్ట్ వన్ బి బిలాంగ్స్ టు బి సచ్ దట్ జీ ఆఫ్ ఈక్వల్స్ టు సి. సో ఇవి ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి అండ్ జీ ఈస్ టు బి టు సి బోత్ ఆర్ సర్జెక్షన్ రూల్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఈ రెండు సర్జెక్షన్ రూల్ అయినప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సి అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి జీ ఈస్ టు బి టు సి కాబట్టి జీ ఆఫ్ బి ఈక్వల్స్ సి అయింది. ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అయింది. మనం జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సి అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. నౌ వీ కెన్ ప్రూవ్ G circle F is to A to C is a surjection. ఈ సర్జెక్షన్ ఏంటంటే బైజెక్టివ్ అయినట్టు. ఓకే, సో నౌ వి టేక్ హియర్ G circle F of A equals to, we can write here G circle F of A we taken, so G of F of A we can write here. ఓకే, సో ఎఫ్ సర్జెక్షన్ కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ మనం ఏం రాయొచ్చు, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అని రాయొచ్చు, సిన్స్ ఎఫ్ ఈజ్ సర్జెక్షన్. ఎఫ్ సర్జెక్షన్ అయింది. ఓకే, సో జీ ఆఫ్ బి ఈక్వల్స్ టు సి సిన్స్ జీ ఈజ్ సర్జెక్షన్. సో వి గాట్ హియర్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సి. G circle f of a equals to c we got here. Okay, so therefore G circle f is mapping from a to c is a surjection. Okay, so we can write here G circle f is to a to c is both injection and surjection, so that G circle F is mapping A to C is bijection. ఓకే, సో ఇదమ్మా మనకి ఫస్ట్ G circle F is to A to C
ఇంజెక్షన్ ప్రూవ్ చేయాలి, తర్వాత సబ్జెక్షన్ ప్రూవ్ చేస్తే జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు సి ఈజ్ బైజెక్టివ్ అవుతాము. ఓకే, నౌ వి గో టు నెక్స్ట్ థీరం, సెకండ్ థీరం. సెకండ్ థీరం ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ థీరం. ఇఫ్ ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి కామా జీ ఈస్ టు బి టు సి ఆర్ బైజెక్టివ్ functions, then G circle F whole inverse is equals to F inverse circle G inverse. F inverse circle G inverse ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ థీరం అమ్మా, ఎక్కువసార్లు వచ్చే అవకాశం ఉన్న థీరం, ఇది వచ్చిన థీరం కూడా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఈ రెండు కూడా బైజెక్టివ్. ఇంతకుముందు బాగానే ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి, ఇక్కడ ఈ తీరానికి ఎఫ్ ఇన్వర్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి, జీ ఈస్ టు బి టు సి ఆర్ బైజెక్టివ్, దెన్ జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఏమవుతుందంటే, సో జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఈజ్, జీ సర్కిల్ ఎఫ్ అంటే ఏ టు సి అవుతాము మ్యాపింగ్ అనేది. ఓకేనా, జీ సర్కిల్ ఎఫ్ అంటే బీబీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే జీ టు ఎఫ్ ఏమవుతుందంటే, జీ టు ఎఫ్ అంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఇట్లా ఏ టు సి అవుతుంది. ఓకే, రైట్, ఈ బీబీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దీని యొక్క ఇన్వర్స్ ఏమవుతుందంటే, జీ సర్కిల్ ఎఫ్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ సి టు ఏ. ఓకే, సి టు ఏ అవుతుంది. ఈజ్ ఆల్సో బైజెక్టివ్, ఈజ్ ఆల్సో బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్. జీ సర్కిల్ ఎఫ్ బైజెక్టివ్ అయిందంటే జీ సర్కిల్ ఎఫ్ హోల్ ఇన్వర్స్ కూడా బైజెక్టివ్ అవుతాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆల్సో బైజెక్టివ్. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ. G inverse also mapping from C to B are bijective functions. Then F inverse circle G inverse. F inverse circle G inverse అన్నప్పుడు రైట్ టు లెఫ్ట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా తీసుకోవాలము. ఓకేనా, అంటే ఏ టు సి ఈజ్ మ్యాపింగ్, సారీ సి టు ఏ, సారీ సి టు ఏ, C to A, C to A is mapping. Okay, C to A is also bijective. ఎందుకంటే ఈ రెండు బైజెక్టివ్ అయింది కాబట్టి ఈ రెండు కాంబినేషన్ ఫంక్షన్ కూడా బైజెక్టివ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, సో నౌ వీ కెన్ రైట్ హియర్. Observe the functions here. G circle F whole inverse and F inverse circle G inverse also having same domain and same codomain. So we can write here the functions G circle F whole inverse and F inverse circle G inverse are mapping on same domain C and codomain A. Okay, so we can take here for any element of domain. First of all, we can write G circle F is bijective function. G circle F is mapping from A to C is also bijective from first theorem. F is to A to B, G is to B to C are bijective functions. Then G circle F also bijective function from A to C. Okay, so we know the theorem that is for any element A belongs to A, that implies we can write here G circle F of A is equals to
g of f of a, nothing but g of b. So g of b equals to c we get here. So a can written also g circle f whole inverse of c we get here. The g circle f of a equals to c వచ్చింది కాబట్టి so a equals to we can write g circle f whole inverse of c. This is equation number 1 we take here. Okay. So then after we take here for c belongs to c, c belongs to c, we can write here f inverse circle g inverse of c, that equals to f inverse of g inverse of c we can write here. Okay. So observe the function f inverse of g inverse of c. So g inverse is mapping from c to a, that is bijective function. Then g inverse of c equals to we can write here b. So we can write here f inverse of b. So f inverse of b is nothing but a. So we got here f inverse circle g inverse of c is equals to a. This is equation number 2. Okay. So from 1 and 2 we can write here. So from 1 and 2 g circle f whole inverse is equals to f inverse circle g inverse. Okay. So g circle f whole inverse equals to f inverse circle g inverse. So this is second theorem. So చాలా important theorem ఇది. Now we go to third theorem. Third one. So next theorem, if f is to a to b is bijection, then f circle ia is equals to f inverse circle f equals to ia and f circle f inverse equals to ibm. So here given that f is to a to b is bijective, ఒకటే ఫంక్షన్ ఇచ్చిందమ్మా. ఇది బైజెక్టివ్ ఏంటంటే f ఇన్వర్స్ కూడా బైజెక్టివ్ అవుతుంది. సో వీ కెన్ రైట్ దట్ కండిషన్స్. f is to a to b, f is to a to b is bijective, then f inverse is mapping from b to a is also bijective function, okay. So here ia and ib are the two identity functions are given here. So we can write here ia comma ib also bijective functions. They are mapping from a to a and b to b. Okay. So now see here, if is bijective, then we know the condition, that is for every b belongs to b,
there exists at least one A belongs to A such that f of A ఈక్వల్స్ టు బి. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అయ్యేలా ఒక ఎలిమెంట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఏలో ప్రతి బికి. ఓకే, సో ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి వీ కెన్ రైట్ హియర్. ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ బి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ది కండిషన్ ఫర్ బైజెక్టివ్. సో అబ్జర్వ్ ది ఫంక్షన్ f circle f inverse circle f and f circle f inverse. So f circle f inverse also. Okay, so combined function of these two functions and f is to a to b and f inverse circle f inverse is to b to a. So combined function is nothing but, so observe this one first of all, f inverse circle f is mapping from a to a. Observe the function. Why? Because here f is to a to b, f is to a to b, f inverse is to b to a ఉందమ్మా, b to a ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ అంటే ఇలా వెళ్ళినప్పుడు ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ ఎఫ్ వెళ్ళామనుకోండి, ఎఫ్ వెళ్తే ఇది తీసుకోవాలమ్మా. ఓకేనా, అంటే ఏ టు ఏ. లేదు, ఎఫ్ ఈస్ టు ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ తీసుకుని అనుకోండి, ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ తీసుకోండి, ఇది వీ టు ఇది కంచికి వెళ్తుంది. ఓకేనా, సో ఇలా తీసుకోవాలమ్మా ఈ కంబైన్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంతకుముందు మాదిరిగా ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ ఎఫ్ తీసుకుంటేనేమో ఏ టు ఏ అంటే ఇలా ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ ఎఫ్, ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇలా తీసుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. ఓకే, ఏ టు ఏ లేదా ఏ టు ఏ ఇలా ఇలా అయినా పర్లేదు, ఇలా అయినా పర్లేదు. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ అనుకోండి ఇలా, అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే ఫంక్షన్ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకుముందు మాదిరిగా లాస్ట్ థీరంలో ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి ఉంది, జీ ఈస్ టు బి టు సి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటుంది అంటే, జీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఉన్నది కదా, జీ సర్కిల్ ఎఫ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇలా ఇలా తీసుకోవాలి జీ సర్కిల్ ఎఫ్. ఓకే, అంటే ఏ టు సి, ఇది రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏ టు సి వస్తుంది. ఓకే, లేదు ఎఫ్ సర్కిల్ జీ ఉందనుకోండి, ఇది ఇలా అంటే బి టు బి అవుతుంది ఎఫ్ సర్కిల్ జీ అనేది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ ఎఫ్ సర్కిల్ ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ ఎఫ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం ఏ టు ఏ, ఏ టు ఏ. ఎఫ్ ఇన్వర్స్ సర్కిల్ ఎఫ్ అంటే బి టు బి. ఓకేనా, రైట్. సో we can write now, first of all, f inverse circle f is mapping from a to a and ia is also mapping from a to a. So observe domain and codomain, they are defined same domain A. So let A belongs to A, we take here A belongs to A. So f inverse circle f of A we can write here. So that is nothing but f of A. So f of A equals to, we can write here B. So f inverse of B equals to A. So f inverse of B equals to A can it also IA of A also. So we got here f inverse circle f is equals to IA. Okay, f inverse circle f equals to IA we got here. Same similarly we can write here f circle f inverse. F circle f inverse is mapping from B to B and IB also mapping from B to B. B bijective functions. Okay, so and they are defined same domain. They are defined
same domain. So what is the domain? Domain is nothing but B. So B belongs to B, for B belongs to B, F circle F inverse of B is equals to F of F inverse of B we can write here. Okay. So F inverse of B and M A and H. So that is nothing but F of A. So F of A equals to M B and H. So F of A equals to B. B can written also IB of B. So we got here F circle F inverse of B equals to IB of B. So therefore F circle F inverse equals to IB we got here. Okay. So we got first one F inverse circle F equals to IA and F circle F inverse equals to IB we got here. Okay. Right. Now we go to next problem, that is next theorem, that is fourth one. Okay. Fourth theorem. So ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. Fourth one. If if F is to A to B, comma F is to A to B, comma IA and IB are identity functions on A and B respectively, then F circle IA is equals to F that equals to IB circle F. Okay. So now next one, solution or proof. సో ఇక్కడ ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి, ఐబీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఈక్వల్స్ కూడా ఎఫ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ మనకు ఇలా ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు కూడా సేమ్ డొమైన్ మీద ప్రూవ్, అంటే సేమ్ డొమైన్ డిఫైన్ అవుతాయి అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి, కామా ఐఏ అండ్ ఐబి ఆర్ ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్స్ ఇచ్చిన తీసుకుంటున్నాం. ఓకే రైట్. సో ఎఫ్ ఈస్ టు ఏ టు బి ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్. సో ఐఏ అండ్ ఐబి ఆర్ డిఫైన్డ్ ఆన్ సేమ్ డొమైన్ ఏ టు ఏ అండ్ బి టు బి అమ్మా. So here given F circle IA we can write here. సో ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ అంటే ఐఏ యొక్క డొమైన్ తీసుకోవాలమ్మా, ఎఫ్ యొక్క కో డొమైన్ తీసుకోవాలి. అంటే ఏ టు బి మ్యాపింగ్ క్లియర్. అంటే ఐఏ అంటే ఏ టు ఏ, ఐబి అనేది బి టు బి కాబట్టి ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏనేమో ఏ టు బి మ్యాపింగ్ అవుతుంది. ఓకే, బి ఫంక్షన్స్. సో అబ్జర్వ్ ది ఫంక్షన్ ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఆన్ సేమ్ డొమైన్. Okay.
సో ఇప్పుడు మనకి ఆ డొమైన్ ఏంటి అంటే ఏ, సేమ్ డొమైన్ ఏ. సో లెట్స్ ఏ ఆఫ్ ఏ వి టేక్ కేర్ ఏ ఆఫ్ ఏ. సో ఏ ఆఫ్ ఏ తీసుకున్న తర్వాత ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఆఫ్ ఏ వి కెన్ రైట్ హియర్. సో ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఆఫ్ ఏ కెన్ ఇట్ ఆల్సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఐ ఏ ఆఫ్ ఏ. ఐఏ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏం రాయొచ్చు, ఏ అని రాయొచ్చు. ఓకే, సో వి గాట్ హియర్ ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. నథింగ్ బట్ ఎఫ్ సర్కిల్ ఐఏ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ వి గెట్ అమ్మా. ఓకేనా, అంటే ఎఫ్ వచ్చేసింది మనకి. క్లియర్? సో వీ కెన్ రైట్ హియర్ అనదర్ ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ అనదర్ ఫంక్షన్? ఐబీ సర్కిల్ ఎఫ్. సో ఐబీ సర్కిల్ ఎఫ్ అనేది ఎలా మ్యాపింగ్ అవుతుందంటే, ఐబీ సర్కిల్ ఎఫ్ అన్నప్పుడు ఎఫ్ యొక్క డొమైన్ తీసుకోవాలి, ఐబీ యొక్క కోడొమైన్ తీసుకోవాలము. అంటే ఏ టు బి మ్యాపింగ్ అవుతుంది. అండ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి ఆర్ ఆల్సో డిఫైన్డ్ ఆన్ సేమ్ డొమైన్. Defined on same domain. Same domain A. Okay, right now, so let us take A belongs to A. A belongs to A. So we can write here IB circle F of A. So IB circle F of A equals to, we can write here IB of F of A. IB of F of A. సో ఐబీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఉన్నప్పుడు ఐబీ ఆఫ్ బి ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది, బి అవుతుంది. ఎందుకంటే ఐబీ అనేది ఐడెంటిటీ ఫంక్షన్ ఫ్రమ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ బి టు బి కాబట్టి. సో ఐబీ ఆఫ్ బి ఈక్వల్స్ టు బి అవుతుంది. ఐబీ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. ఓకే, సిన్స్ ఐబీ ఆఫ్ బి ఈక్వల్స్ టు బి కాబట్టి. సో బి ప్లేస్లో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఉంది కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ హియర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఓన్లీ. సో వీ గాట్ హియర్ ఐబీ సర్కిల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. So that implies IB circle F is equals to IB circle F equals to IB circle F equals to F. We get here. Okay. So we got here F circle IA equals to F and IB circle F equals to F. Okay. So these are the most important for IP. Okay. Okay, students. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ లైవ్లో డొమైన్ అండ్ రేంజ్ మీద ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే.